Over, the clouds bring the rain. It's time to start over. Time to join hands. The sun slowly rises and shining on earth. The sky open-minded today. I feel the life that I want to come into me. I feel the love and I want you to see. Kosovo, the young Europeans. Kosovo is located at the heart of Southeast Europe. It is well connected to the major centers by road, rail, air, and enjoys the closeness of the Adriatic and Ionian Seas. With over 2 million people, Kosovo has the youngest population in Europe, with 70% being under 35 years of age and 50% below the age of 25. Kosovo has a readily available and motivated workforce. The country's strong work ethic, excellent industrial relations record, and abundant labor supply combined with low costs makes for a productive and highly cost-effective workforce. Its university graduate output means a plentiful supply of educated labor is available. Kosovo offers investors good investment opportunities in a number of sectors. Nature has blessed Kosovo with abundant natural and human resources. It is the 5th largest country in the world with lignite deposits, making Kosovo very attractive for investments and a large potential for energy export. Its mines, minerals, and decorative stone present unique and profitable investment opportunities. Good investment opportunities also exist in food, wood, and metals processing, ICT, tourism, and construction. Kosovo already has more than 2,000 companies of foreign and mixed ownership that have invested over 1 billion euros. Some of these are relatively small operations, yet there are a significant number of larger foreign-owned companies operating in Kosovo. Në këtë mënyrë filloi prezantimi I vendit tonë para përfaqësuesve të kompanive më të fuqishme të Mbretërisë së Bashkuar dhe të vendeve të tjera evropiane në forumin për nxitjen e investimeve në Kosovë, që mbajt në javën e fundit të nëntorit të këtij viti në Londër. Kjo konferencë organizuar nga institucionet e qeverisë së Republikës së Kosovës, Agjencia për Promovimin e Investimeve në Kosovë, Ambasada e vendit tonë në Londër dhe Agjencia për Çështje Zhvillimore DMA me seli në Londër. Në të u prezentuan prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës, ofertat dhe projektet konkrete të institucioneve tona për investitorët potencial nga Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera të Evropës dhe botës. Në punimet e këtij tubimi të rëndësishëm dhe të organizuar në nivelin më të mirë të mundshëm, ka marrë pjesë drejtuesit e Ministrisë së Ekonomisë dhe të Financave të Kosovës, të energjisë dhe minierave, asaj të tregtisë dhe industrisë, të transportit dhe post telekomunikacionit, të bankës qendrore dhe menaxherët e kompanive kryesore publike të Kosovës dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Bashkë me organizatorët dhe pjesëmarrësit e konferencës, ishte edhe ambasadori I Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, zotri Andy Sparks, pastaj drejtues dhe ekspert të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, ata të OSAID-it, të Odës Ekonomike të Britanisë së Madhe në Kosovë, të DFID-it, të Prokredit Bankës, të Agjencisë Kosovare të Privatizimit,
të korporatës energjetike të Kosovës, të post telekomunikacionit të Kosovës, të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, të zyrës së rregullatorit të energjisë në Kosovë, të kostit, si dhe drejtues dhe ekspert të kompanive të ndryshme ekonomike, publike dhe private, të Mbretërisë së Bashkuar dhe të vendeve më të zhvilluara. Në hapje të këtij tubimi, ambasadori i Republikës së Kosovës në Londër, Mohamed Hamiti, dhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Andy Sparks, theksuan gatishmërinë e institucioneve të dy vendeve për të nxitur dhe realizuar projekte konkrete në shumë sektor. Ladies and gentlemen, participants to this investment forum, let me begin by saying how delighted I am to have all of you join us today for this first investment forum in London. On behalf of the government of the Republic of Kosovo and indeed of the Embassy of Kosovo in London, thank you very much. There have been many positive developments since the declaration of independence on the 17th of February 2008. Over 100 states supported Kosovo's membership in the International Monetary Fund and the World Bank earlier this year. This is good news, of course, for all of us, for all of you who are to engage with Kosovo. What else does this fledgling state have to offer would-be investors? Well, you'll be hearing pitches in more detail from the ministers and agency heads who are here and who've come to speak to you today. But I'll try to set the scene a little. I do so, let me be very clear, as the British ambassador. That means I bat for Britain. I'm not here to invite you as British or UK-based businessmen or companies to lose your shirts in the cause of kickstarting an HMG pet project. Yes, we want to see Kosovo's economy grow and her people prosper, because that will reinforce the creation of a state which we believe had to come into being to prevent renewed war in the Balkans. Në paraqitjet e tyre përmbajtësore, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala, ai i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharko, zëvendës Ministri i Energjisë dhe Minjerave Bleri Mrexha, udhëheqësi i Departamentit të Rrugëve të Ministrisë së Transportit Ram Qypeva, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi, Shkëzen Luka nga Agjencia Kosovare për Privatizim, si dhe Mustafa Hasani nga Agjencia për Promovimin e Investimeve në Kosovë, paraqiten prioritetet dhe garancitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për investitorët e huaj në Kosovë. Për këtë emision shkëputëm këto fragmente. We need to improve, and I believe that being still a young country, but I would say eager to listen to friends of Kosovo, to investors, where can we improve? Still, with the new technology, Kosovo can benefit from being the richest country with lignites in the region, and a very thirsty region for energy. There are more projects in the energy sector, in the hydro power stations and in the wind. We have just announced the Jour. We have announced 18 small hydropowers, and please check my colleagues or click in our website and you will find all details, but I will be available later on. On the telecommunication side, we have just hired the transaction officer, a consulting company, a quite reputable consortium of 4 companies, 2 Austrian, 1 American and 1 Croatian, who will advise Kosovo government to structure the private sector participation into the telecommunication, and we are looking forward to investors. Jointly, for sure, we will meet again on these sectorial events when we will try to invite different investors here, elsewhere, on these and other sectors as well. Kosovo is well aware that independence brings with it opportunities. Opportunities to increase foreign investments, opportunities to increase the building of our manufacturing base, opportunities to generate profits, and opportunities for Kosovo's accelerated integration into the European Union. Increasing foreign investment is one of the main strategies to improve Kosovo's economy. Therefore, it is my pleasure to present to you a glimpse of the investment climate in Kosovo. The government of the Republic of Kosovo has made significant contributions in ensuring positive trends for investors in areas such as security, political affairs, economy, legislation, and so on.
Our main objective remains increasing the economic competitiveness in the region and more widely. We are making the first crucial steps towards attracting foreign direct investments. We believe that Kosovo needs foreign investments now more than ever. My presentation consists of some political view of the government, but also with some technical detail, which I think will raise the desire and possibilities for you to invest in Kosovo. We have reformed our legal policy and restructured in the energy sector in line with EU acquis. We are open for private investment through win-win partnerships, open, transparent, and through competitive tender procedures. Our strategy is to develop a new lignite power generation capacity in full compliance with EU energy, environment, and competition acquis, develop hydropower generation, renewable and energy efficiency, and develop and upgrade our power transmission and distribution system. Investment opportunities. We have identified those investment opportunities. New lignite-based power plant Kosovë. I would just, next slide, going more in detail. Construction of the hydropower plant Zhur, privatization of electricity distribution and supply network of our only public supply company KEK, transmission network development. The other opportunities are construction of 16 small hydropower plants, potential development of other renewable-based power plants such as wind, solar, etc., and development of combined heat and power. Some technical data on these projects. Let's start with the biggest one, the lignite-based thermal power plant Kosovë. The construction of a new thermal power plant Kosovë with installed capacity 1,000 megawatt and associated transmission capacities. This is one of the biggest projects going on in the country. Recently, the government has decided to downgrade the project from 2,000 megawatt to 1,000, and to develop the new lignite-based mine for supply of existing and new generation capacity. We have already transaction advisors supported by the World Bank Technical Assistance Project, and about 2 weeks ago, exactly on 17th November, the steering committee decided to make a very good decision to open the door for future possible investors. We hope the whole process will be completed during the first part of the 2000. More information, of course, you'll have on our website, also in the special form committee project office for this, the lignitepower.com website. As a top government priority, the road infrastructure priority project has been divided into the three sections. The first one is the connection of the Kosovo with the pan-European corridors and with the region, which mean the corridors and the main ports and airports of the region. The second priority are investment on the Kosovo network, which allow us and allow the investment to grow in order to attract and to make the business more friendly and to get more opportunities for easier access and easier communication within Kosovo. And the third is the investments on the maintenance and rehabilitation in the old Kosovo network. Last year we had built around 600 kilometers of the road network. As I say, the upgrading of the existing network was one of the most priority. The most priority section was the section which we started last year from Pristina to Slatina, the Pristina airport, and I think a lot of you had, when traveling to Pristina, had a chance to see a lot of construction and also a very difficult project due to the very complexity of the issues. We are almost completing the first section, which had been financed through Kosovo budget in amount of 34.3 million euro, and we are following up Albania coast. This is the next project is 52.5 million euro, and we expect completion of the works by end of next year. The works are going well, and for your information, the Kosovo had built a capacity, and the Route 7 is coming from Port of Durrës, Morin, Merdare, Pristina, and going to Niš. The Route 7 is the highest government priority for Kosovo. This route is one of the more important routes of Southeast Europe. And feasibility study, which you are seeing the figures here, show that this is a very high traffic dense route. I would like just to stress you one very important information.
Its main focus is to sell the assets of the SOEs through privatization and liquidation, thus distributing resulted trust in funds to the workers and creditors and possible owners. Following independence in 2008, Kosovo is attracting foreign direct investment through the promulgation of the legal framework. Therefore, creating legal titles to assets, this method of sale is free for immediate investment utilization and allows the new owners to choose new workforce. Now, I would like to point out some factual data about the privatization process of the socially owned enterprises. The SOE sector historically employed up to 60,000 people listed as employees. SOEs operate in a variety of sectors, including metal processing, plastic, paper, mining, hotels, agro-industrial zones, agriculture, forestry, building, vineyards, brewing, tobacco, retail, and wholesale trade. For these 10 years of operation of Central Bank of Kosovo, we were very successful to build the legal framework which helps the development of the financial sector in Kosovo in general. Now we are in process of adjusting, to say, of all laws and to bring them close to EU standards and EU directives. Actually, the central bank law is in the process of approval to the Parliament. We will adjust its commercial bank law, insurance law, and pension law, just to be sure to open the opportunity, to say, for future development of financial sector in general, and to bring the EU, the financial sector to be close to the primary objective of Kosovo government, to be close to EU integration process, and we are working on that to modernize our legal framework. What Investment Promotion Agency do in relation to avoid the invert of FDI and in relation to the corruption is we try to be as transparent as we can. We try to inform and to keep informed all our investors who are interested to invest in Kosovo. Also, we try to, for next years, we try to see how we can do some reform on regulation and law to become the better investment climate and easy doing business, and we try to see if there is any gap, how to become the easy getting the license and permits and all the necessary procedures to be started the business. Ndërkaq drejtuesit e kompanive publike të Kosovës, Kekut, Kostit, të zyrës së rregullatorit të energjisë, të PTK-s, aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ishin shumë konkret në ofertet e tyre mjaft tërheqëse për investitorë potencial nga Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera në fushën e energjisë, të post-telekomunikacionit dhe të transportit ajror me rastin e privatizimit dhe dhënies me koncesion të këtyre kompanive. Organization presently, KEK is vertical integrated utility, with operations covering mines, open cost mines, generation, thermal, and as well some small hydropower plants, and supply of electricity to the distribution and supply electricity to the end of the customers. In September 2008, our government took the decision to split, to finalize the unbundling process of KEK, which is started in 2005. The last step was to divide the existing KEK into public companies. One of them covered distribution and supply, and we registered in the name of Kosovo Electricity Distribution and Supply Company, KDS, and remain KEK will cover with mine and generation. In 2010, KEK's electricity distribution and supply business will be transferred to the new public company. The government intends to privatize KDS by way of a share sale in 2010. And to present the transmission system and market operator of electricity in Kosovo. Again, it is very important
for those potential investors in Kosovo to see what is the situation concerning the supply of electricity, particularly on the high voltage, like transmission level. We are covering 110 kV till 400 kV. We are as well having the National Dispatch Center inside of our activity, so system operation, and also inside cost is a market operator who has already in place the market rules, which we will see later. And you can see on this slide just the process of which has somehow led to establishment of independent transmission system and market operator of Kosovo, which was, as Arben said, the first step done on the unbundling or vertically integrated electricity company in Kosovo. PTK is the most profitable company in Kosovo. Consists of three main business units: Vala, the GSM Mobile, Fixed Telephony, Telecom of Kosovo, and Postal Service, Post of Kosovo. We started restructuring this company with internal staff. So basically, we didn't need experts to restructure the company and prepare this company for privatization. So GSM Vala represents the most important business unit of Kosovo, as I said, as it generates the highest PTK revenues. It was launched commercially in February 2000 and today supports over 1 million customers. Basically, since I joined this company, the number of customers has increased by 20%. So we are planning to celebrate the 1 millionth customer next week. So the capacity has also increased to 1.2 millions. We're working towards 1.8 millions. We have in place infrastructure for 2G+. We're working towards implementing 3G. We are just about to start the project on 3G implementation. Fixed is the provider of fixed network service in territory of Kosovo, providing voice, data, and soon video servicing. We just launched a major project in Kosovo, fiber to the school, where 1,080 schools, government buildings, hospitals, banks will have fibers deployed by the end of next year. Voice over IP, MPL, these are all services that currently the infrastructure supports. The strategy is that PTK is a national provider of fiber optics in the country. So the main fiber backbone already exists. All main cities in Kosovo have already fibers deployed. Currently, we are, as I said, we have launched the fiber to the school, and the next project also is IPTV and fiber to home. 2006, the Pristina International Airport has been awarded as the best airport in Europe on a category under 1 million by the Airport Council International that was held in Athens. I have presented only one slide because I wanted to give the information to all of you very briefly and shortly, and just to tell you that how fast we have grown up there and how the number of passengers has been moving so far. Also, together with the passengers growth, we have growth on our revenues. I will give a figure of 25 million euros revenues for the period of January to October 2009, with a very high profit ratio, about 9.5 million euros of net profit. So it's we're talking about almost 45% of profit ratio. However, the Pristina International Airport is among the first publicly owned companies that is owned by the people of Kosovo, where according to the law and POE, the government of the Republic of Kosovo acts on behalf of people of Kosovo as the only shareholder for the airport. And we are, and is the, if I may say, the first major project that is in a final phase of being concessioned, or it's undergoing on a private-public partnership. A transaction advisor has been selected sometime early next year, and so far the process has arrived up to where we have now 3 qualified bidders that are going on a further
on a further stage is that according to the newest plan, this process is about to be finalized sometime early next year. Pas prezantimit të ofertave për investime në këto kompani, përfaqësuesit e kompanive britanike shtrohen një varg pyetjesh lidhur me kushtet dhe sigurinë e investimeve të huaja në to. If you could give us some more details. We talk about competition about the region. There are serious studies, for example, from Canada, that a lot of regional airports in Western Europe or Europe in total will survive in the competition. So, you know, we have Skopje, we have Tirana, we have Montenegro airports. So, linking this together with better road infrastructure, we have a competitor. And so the ways to the airport will become shorter. So what is your strategy if you're in competition with the other airports around? And could you tell maybe something about the difference between airlines or also about charter flights? How these companies are using your airport? Always to be in advance with the other airports. The competitive advantages that we have created on the market was just because of a very capable human resources that we have at the Pristina International Airport, and also due to introduction of some new or different kind of products that other airports are not offering yet. And very proudly I can say that the Pristina International Airport it's in a better condition that most of the other airports are, except the Tirana International Airport that they have been, or indeed they are concessioned since or on 2004. And second question would be the investment opportunities and foreign investment. They are critically, in actual fact, relies on your services, on backbone services, on outsourcing, provided by other companies on outsourcing services. Is the PDK doing enough in that aspect? I just told you 20% increase of number of customers. By the end of next year, we are planning to have fiber deployed and 3G implemented. So this is the value of the company has increased drastically. This is a state-owned company. As a CEO, I can't make any judgments on privatization, but all I can do is to increase the value of this company, and it has increased. I have to say that previous management didn't do much on increasing the value of company, and also just for the opinion here that on the privatization of PDK PDK is a complex company since it's the most profitable company, and I hope privatization will be successful. Now, particularly in the environment, the highly charged environment of the run-up to the Copenhagen conference next month, coal is not exactly getting a good press at the moment, particularly in this country, and I think lignite an even less good press. So I wonder if the speakers could perhaps say a bit more about the importance that is attached to clean energy technology, possibly carbon capture, although I know that that's a technique which is still some way off, but it's much talked about, because these things are obviously going to weigh very heavily in the minds of potential investors in Kosovo in the energy sector. Thank you very much. We have downgraded our initial project from 2,000 to 1,000 due to the environmental issues, especially due to the pressure from the environment pollution through the carbon, through pollution. And our project now for the new Kosovo is 1,000 megawatt. And of course, first phase we're building, let's say 500, another 500. So I think only due to the pressure, due to the environment changes, we have downgraded our project. Global warming and carbon capture from the gentleman. I was very surprised, in fact, on an article that I read a few months ago on who is emitting the most carbon in the globe. So I am not saying now that we can intervene into biorhythm and reduce it, but I think we have to take something in consideration that Kosovo power plants will not
pollute the country, the globe, at such level that we should risk the economic sustainability of the country for plus 500 or 700 megawatts, more or less, especially having in consideration that the nearly only resource that we have to produce energy is coal. Kontribut të rëndësishëm në realizimin e objektivit të kësaj konference, padyshim dhanë edhe drejtuesit e institucione bankare të Përkreditit Bankës, të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, të USAID-it, të Odës Ekonomike të Britanisë së Madhe në Kosovë, të Departamentit për Zhvillim Ndërkombëtar DFAID dhe të institucionet e tjera britanike e ndërkombëtare. We're a retail bank focusing in its lending business on serving micro enterprises and small businesses. It's clear that in Kosovo, the biggest part of the economy is actually small businesses. We're the largest bank in Kosovo by total assets, deposits, and loan portfolio. Some key data as per end of September: we have 61 branches, 1,208 employees, 375,000 clients, so that's a very significant portion of the Kosovo population. Total assets are 701 million euros. Our capital is 58 million. That's the tier 1 capital, to be specific. And our market share is 36.5%, so it's been very stable. We have a very large market share. Now, the most interesting thing is return on equity in 2008. It was 39.8%. That's almost 40% return on equity. And let me tell you what we would like to be involved as a BRD in the future and what we will be involved subject to membership. The first one is obviously privatization or reprivatization of companies. They are very interesting and important prospective investments. Two, I mentioned, one is the reprivatization of the steel companies in Kosovo. They are very important international operators and groups interested in investing, subject to the privatization happening in the right way. The second one is the cement plant in Shah, which is going into its concession phase ending in 2010. It is important for such privatization to happen in the right way. Cement is critical for Kosovo. Kosovo can have export potentialities out of cement in Shah. It is important for this to happen timely and in the right way. Again, if these investments happen, EBRD will be involved. The KPEP program is a $18 million, 4-year project. We implemented beginning in October of 2008. We go through September of 2012. We are there to support the investment community, but also to build competitiveness and capacity in several sectors in the community. The Chamber was technically formed last year, but only had offices since about 2 weeks ago when we moved into the British Council, and we're very grateful for that. We report, I suppose, to COPCO, which is the Council of British Chambers of Commerce of Continental Europe, and through that we have our relationships with the UKTI and the FCO, which obviously gives everyone who's interested in bilateral trade the flow of communication that we need to help you all. There's a lot of good news. The first thing is that investor perceptions of Kosovo are improving. So this is a survey of about 140 investors, both existing investors in Kosovo and potential investors. So 60% of those interviews said that their perception of Kosovo has improved in the last 3 years. And it's very clear that existing investors in Kosovo are now focused on the real key business issues about energy, issues about availability of skilled. But one day, perhaps sooner rather than later, Kosovo will be part of Europe. And therefore I say today to our distinguished audience that any investment, and indeed any British investment made in Kosovo today, Përfaqësuesit e kompanive të ndryshme britanike shprehin interesimin dhe gatishmërinë e tyre për të investuar në energjetik, metalurgji, transport e telekomunikacion, turizëm dhe në fushat e tjera në vendin tonë. Ata kërkojnë sqarime për një varg kushtesh lidhur me mundësitë e pjesëmarrjes së tyre në konkurset publike me rastin e privatizimit të ndërmarrjeve përkatëse. Ndërkaq që përfaqësuesit e qeverisë së Republikës së Kosovës falenderojnë të gjithë pjesëmarrësit e kësaj konference dhe shprehin gatishmërinë për të përmbushur të gjitha obligimet për realizimin e suksesshëm të investimeve të kompanive të Mbretërisë së Bashkuar dhe të vendet të tjera.
Në fund të këtij takimi me interes të ndërsjell në Londër, lidhur me rëndësinë e kësaj konference, zhvillimet dhe epilogun e saj, ne biseduam me disa nga organizatorët kryesorë dhe përfaqësuesit e institucioneve dhe të kompanive publike që prezantuan fushat dhe projektet e mundshme për investimet e huaja në Kosovë. Zoti Shala, qeveria e Republikës së Kosovës sa ju ofron kushte të volitshme investitorëve nga Mbretëria e Bashkuar për të investuar në energjetik dhe në sfera të tjera të ekonomisë së vendit tonë. Në fakt në këtë konferencë nuk kemi ardhur vetëm për investitorët e Britanisë së Madhe. Londra është një vend ku frekuentojnë kompani globale, regionale dhe prezantimi ynë ka qenë ftesë për të gjithë ata që dëshirojnë të vinë të investojnë në Kosovë. U prezentua këtu nga të gjithë pjesëmarrësit dhe konsideroj që investitorët u informuar saktësisht me projektet të cilat janë duke u zhvilluar, me ato që janë duke ardhur dhe konsideroj që interesimi dhe profili i kompanive që morën pjesë këtu na japin të besojmë se në ditët e ardhshme, javët e ardhshme dhe vitet e ardhshme do kemi investitorë jo vetëm nga Anglia, por edhe nga vendet e tjera, pjesëtarë të cilëve ose përfaqësuesit të cilëve ishin sot prezent këtu. Po, në cilat deg të ekonomisë pritën investime nga investitorët, nga kompanitë të ndryshme të Mbretërisë së Bashkuar dhe vendet e tjera të Evropës? Po kryesisht në infrastrukturë, si dhe në projekte të tjera zhvillimore, qofshin ato energjetike, qofshin ato bujqësisë, qofshin projekte tjera komunale, të cilat qeveria e Kosovës i ka qitë në rend të parë, atje ku nuk mbrin buxheti i Kosovës, siç kemi thënë, për të investuar, neve kemi hapur dyrë që sektori privat të ambullojë atë pjesë të saj. Besoj që baza legjislative është shumë moderne, u reflektua edhe nga investitorët këtu që janë prezent dhe unë pres që në të ardhmen të kemi një involvim të konsiderueshëm të sektorëve të ndryshëm, të profileve të ndryshme, të biznesmenëve të ndryshëm nga Britania Madhe, por edhe nga vendet e tjera në sektorët e përmendur. Mbretëria Bashkuar politikisht dhe ekonomikisht ka qenë dhe vazhdon të jetë një partner kyç për Kosovën. Tashti që procesi shtetëndërtimit të Kosovës ka përfunduar deri në plan të parë zhvillimi i plot edhe i gjithanshëm ekonomik. Këtu deri tani në këtë konferencë paraqitjet ishin shumë të mira. Ne po ekspozojmë, ta themi, Kosovës para një audiencë të zgjedhur ekonomistësh, financierësh, biznesësh të ndryshme, të cilët janë këtu dhe po marrin pjesë aktivisht, sepse fundja janë të interesuar për të investuar në Kosovë. Viti i kaluar ka qenë i rëndësishëm për Kosovën, për konsolidimin e shtetësisë së Kosovës, tashti që edhe recesioni global po mbaron, janë mundësit shumë të mëdha për të siguruar më shumë investues të huaj dhe privat në Kosovë. Your opinion for this forum? I think today has been excellent. It's been very colourful. It's been interesting. I think there's been a good turnout, and I think that many of the questions that have been asked on the floor demonstrate that there's a real interest from the people in the audience to look at investing in Kosovo. Më lejoni së pari të theksoj se opinionet e mia të para janë jashtëzakonisht mira, duke marrë parasysh prezencën e madhe të investitorëve britanesë në këtë forum, natyrisht edhe prezencën e madhe të përfaqësuesve nga Kosova, përfaqësues e Ministrisë time, Ministrisë të Transportit, Energjisë, Ministrisë Ekonomisë dhe Financave, si dhe krerët e ndërmarrë më profitabile apo më të rëndësishme në Kosovë, përfshir BTK-n, aeroportin, Kekun e tjerë. Edhe gjatë diskutimeve të para të mëngjesit në sesionin mbi klimën e përgjithshme investive në Kosovë, ose diskutime që i pam lidhe me telekomunikacionin, ne jemi të bindur që Kosova po fiton gjithnjë më shumë një mashtri në Evropë dhe tash në Britaninë të Madhe dhe presim investime konkrete. Ka krijuar qeveria e Kosovës infrastrukturë adekuate ligjore për të thithur investimet e huaja në vendin tonë? Po, qeveria e Kosovës ka përpilu absolut edhe ka hartuar, edhe cila tani më edhe po gradualisht po aprovohet edhe nga Parlamenti i Kosovës, infrastrukturën ligjore, është me rëndësi të sekës, infrastruktura jonë ligjore është më avancuara në region, duke marrë parasysh se është plotësisht në përputhshmëri me legjislacionin evropian. Në këtë aspekt, unë edhe në fjalimin tim e ceka se Kosova në bazë legjislacionit të saj i trajton investorët e huaj si investitor vendas dhe nuk ka kurfar dallimi apo
diferencën mes investorëve tuaj apo investorëve vendor. A konsiderojnë se në të ardhmen pritet hapa konkret në drejtim bashkëpunimit midis Kosovës dhe Mbretërisë Bashkuar, por edhe vende të tjera të Evropës në sektorë të ndryshëm. Pas kësaj, unë pas nesër do të jem në Bern në një konferencë të njëjtë mbi investimet, mundësitë investive në Kosovë. Unë besoj se këto konferenca që organizohen në mendimën e ambasadave tona dhe natyrisht të Agjencionit për promovimin të investimeve janë një mundësi e mirë për njoftimin e investorëve të ndryshëm për potencialet që i ka Kosova. Ne presim hapa konkret duke marrë parasysh programin e gjerë të sparit për privatizimin e ndërmarrjeve publike, privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore po ashtu po vazhdon, kurse në anën tjetër ju dini që projektet shumë ambicioze në rregullimin e infrastrukturës në Kosovë tani më po zgjojnë interesim edhe të investorëve të mëdhenj të jashtëm. Në këtë takim u fol mjaft edhe për mundësitë e angazhimit të PTK-s në procesin e tërheqjes së investimeve të huaja në Kosovë. Konkretisht ju si PTK janë përgatitur në këtë drejtim të luani rolin e rëndësishëm. Po, interesimi është shumë i madh rreth privatizimit të PTK-s dhe standardit të telekomunikacionit në Kosovë, gjë që ne shumë mirë dëshmuam se me projektet që tashmë veç kemi filluar, fjet optike dhe gjenerata të re të telefonisë mobile, do të mundsoj investitorëve të huaj një komunikim shumë të shpejtë dhe produkte edhe shërbime shumë të mira. Interesimi gjithashtu shumë i madh ishte rreth privatizimit të PTK-s apo ndonjëherë nga njësive të PTK-s, siç është Posta, Telekomi apo Vala. Ne i shëruam që tashmë qeveria ka përzgjedhur kompaninë konsulente e cila do të i prezantoj qeverisë së Kosovës modelin më të mirë të privatizimit. Pra vrej një interesim shumë i madh rreth privatizimet apo participimit në investime në njërin nga këto njësi biznesore. Në këtë konferencë pam një interes të jashtëzakonshëm të kompanive nga Britania e Madhe për të investuar në posaçërisht në sektorin e energjisë. Interesimi i tyre u pa edhe me pyetjet dhe detajet që kërkuan prej nesh rreth mundësive të investimeve në këtë sektor. Po, qeveria e Kosovës bashkëpunim me KEK-un dhe institucioneve të tjera, sa i krijojnë kushte për siguri të plotë investitorë nga Mbretëria e Bashkuar? Po mbestoj korniza jonë ligjore të arsfundi aprovuar dhe në pajtueshmëri të plotë me kërkesat e Bashkimit Evropian dhe mesazhi i qartë që i dhamë ne në këtë konferencë që ne i presim investimet nga Britania e Madhe në përgjithësi dhe ne jemi të gati të hyjmë në partnership, ata është quajtur win-win me të gjithë investitorët potencial dhe serioz që dëshirojnë të investojnë në Kosovë. Po konkretisht termocentrali Kosova e re, çfarë kishte interesim të veçantë? Kishte një interesim jashtëzakonisht të veçantë si një prej projekte më të mëdha që zhvillohet në rajon, kishte po ashtu interesim edhe për projekte të tjera, për hidrocentralin e Zhurit, për hidrocentralet e vogla, posaçërisht kishte edhe interesim për mundësinë e shfrytëzimit të energjive të gjelbërta dhe energjisë regenerative. Në këtë konferencë pat interesim të veçantë edhe për të investuar në lëmin e energjisë në vendin tonë. Cilat janë opinionet tuaja për këtë interesim? Sojnë ato serioze? Që është vërteta, edhe kjo është edhe një mundësi tjetër e Kosovës, e konkretisht korporatës energjetike të Kosovës, që ta prezantojnë veten para investitorëve potencial të mundshëm dhe shumë serioz, siç takuam dhe diskutuam me shumë investitorë të mundshëm në Britaninë e Madhe. Kishte interesim të jashtëzakonshëm, kishte pyetje interesim sidomos për sektorin e energjisë dhe konkretisht për distribucionin apo rrjetin dhe furnizimin. Siç e dini, qeveria konkretisht aksionari ka marrë vendim që të shkojnë në privatizim, kjo pjesë apo ky sektor i korporatës energjetike të Kosovës. Gjithashtu e dini se Ministria e Ekonomisë dhe Financave ka caktuar këshilltarin e transaksionit dhe ne presim që mesi vitit 2010 konkretisht mars-prilli do të hapet apo do të shprehet interesit do të lancohet tenderi për refutjen e investimeve private në këtë sektor, i cili është investimi i parë në këtë ami dhe i cili do të jap një shtytje këtij sektori i cili me vitet tona ka vujt nga mos investimet e duhura dhe mirëmbajtja e duhur. Po jo si kekësoni të përgatitur për këto investime. Ne kemi kaluar për disa faza, nga vendimi i shtatorit të vitit 2008, korporata dhe menaxhmenti me mbështetjen e bordit drejtorëve dhe gjithë ministrive dhe palëve të interesit, të cilat duhet të falenderoj gjithë së bashku, ka bënë një punë të shkëlqyer konsideroj dhe kjo u bë sot, ka bërë përgatitjen e kësaj faze. Kemi marrë eksperjenca dhe kemi bërë konsulta me vendet e regionit që është Maqedonia dhe Shqipëria dhe jemi munduar që ato gabime apo ato plagështi apo dobësi që i kanë
pas këto dy vende gjatë këtij procesi, ne t'i rikuperojmë dhe besoj që e kemi arrit dhe mendojmë që shumë shpejt ky proces ka kaluar fazën edhe informimit të gjithë, ju dini edhe para disa muajsh kemi pasur një konferencë ngjashme në Prishtinë. Jemi vazhdimisht me palë interesit dhe të lëbuën gjithë vendet perëndimore, për arsye se qëllimi dhe intenca jonë është që të bijmë Kosovë një kompani serioze dhe si rezultati së cilës do të përfitonin konsumatorët dhe përgjithësi banorët e Republikës Kosovës. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i përgatitur për të shërbyer ashtu si duhet investitorëve të huaj që janë të interesuar për të investuar në vendin tonë. Po, është e vërtet që është i përgatitur, edhe vetë prezenca ime sot këtu në këtë konferencën ndërkombëtare apo në konferencë përbashkët mes autoriteteve kosovare dhe të Britanisë së Madhe këtu, është ajo me dëshmu që aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i gatshëm, apo vetëm se ka hyrë në këtë proces, është në fazën finale të këtij procesi dhe shumë shpejt do jetë ndërmarrja e parë shtetërore në Kosovë apo ndërmarrja e parë publike e cila do përfundon procesin e koncesionimit me sukses. Dhe po ashtu ishte mesazhi i cilin unë dëshirova me dërgu tek të gjithë investitorët të potencial që jo vetëm kjo aeroport që do koncesionohet, mirë po pas aeroportit janë disa ndërmarrje tjera publike të cilat janë jashtëzakonisht të mëdha, më të mëdha se aeroporti, të cilat do e kenë fatin e njëjtë, o do të privatizohen o do të koncesionohen nëpërmes partneritetit publiko-privat, dhe ky është ai mesazhi im që dëshirova me dërgu tek të gjithë investitorët potencial këtu sot, sepse Kosova, vetë qeveria e Kosovës është e gatshme të filloj, të menaxhoj dhe të përfundoj në tërësi dhe me sukses projekte të tilla që janë projekte mjaft serioze, janë projekte shumë komplekse dhe janë projekte të cilat tregojnë një stabilitet ekonomik dhe politik të një vendi. Zoti guvernator, nga aspekti i sistemit financiar dhe bankar, që ju thatë që është shumë stabil, sa kanë garanci investitorët nga Mbretëria e Bashkuar për të investuar në vendin tonë? Mendoj që prezantimi zgjoi një interesim mjaft madh. Është e vërtetë që sektori financiar në Kosovë deri tani ka qenë sektori që më shumë ka tërhequr investimet e jashtme, të cilat janë treguar të suksesshme, edhe kanë kontribuar në zhvillimin e sektorit financiar, por edhe zhvillimit ekonomik përgjithshëm të Kosovës. Sigurisht që sektori financiar ende ka nevojë për rritjen e konkurrencës, për hyrjen e institucioneve të reja financiare të fuqishme që kanë një eksperiencë të gjatë të operimit të tyre dhe që sjellin diçka të re për tregun financiar në Kosovë. Unë besoj që gjatë debatit edhe pyetjet që u bën, ata krijojnë një opinion relativisht të qartë mbi mundësitë që ofron sektori financiar, mbi zhvillimet, mbi standardet që ne aplikojmë. Dhe konsideroj që ka zgjuar kurrështi dhe interesim mjaft madh të njerëzit që kanë fonde dhe që janë të interesuar të investojnë në Kosovë. Kështu që unë e shpjegova dhe procedurat e hyrjes në sistemin financiar të Kosovës, qoftë të bankare apo të sigurimeve, dhe besoj që do të çoj kurrështi ndonjë nga institucionet financiare që kanë një traditë shumë gjatë në Britaninë e Madhe, do të gjejnë interesin e vetë që të vijë dhe të operojnë në Kosovë. Unë personalisht konsideroj se organizimi ka qenë vërtet i mirë. Ky ka qenë një rast shumë i mirë për investitorët e huaj që janë këtu të interesuar për investim në Kosovë. Dhe aq më tepër për faktin se ne kemi pas me vete kësaj radhe njerëz të kyç, ata që kanë mund të japin përgjigjet më të mira dhe me përgjegjësinë më të madhe për gjitha ata sektorë në cilët ata konsiderojnë se ka nevojë të tyre. Pra kemi pas kryesisht kryeshefat e agjencioneve, kemi pas një numër të ministrave, kemi pas drejtori general të Kekut, të aeroportit, PTK-s, kështu që mund të them se lirisht se marrja përgjigjeve prej audiencës ka qenë në nivelin më të mirë që është mundshëm, ndërsa ne presim që këtu mos mbaroj e gjithë puna e promovimit edhe e kontakte me investorët e huaj. Ne jemi në kontakt me investitorë që janë të interesuar, do të jemi në dispozicionin e tyre për t'ju dhënë përgjigje që ata eventualisht mund t'i kenë pas kësaj konference, dhe ne do të mundohemi që vërtet të promovojmë Kosovën, edhe pak a shumë ne po vrejmë se trendi i largimit të krizës globale po vrehet, kështu që interesimi i investorëve të huaj do të kthehet shpresoj, dhe ne do të mundohemi ta promovojmë dhe të tërheqim ata për investimin në Kosovë. Kam pas takime me disa prej kompanive që janë të interesuar në proceset që po ndodhin në privatizimit në Kosovë, edhe disa kompanive që janë të interesuar në eksploatimin e metaleve në Kosovë. Kështu që me siguri se edhe në takimet e ardhshme do të kemi mundësinë që të takohemi edhe disa prej tyre. Ne kemi kontakte të gjithë participuesve që janë këtu dhe pas kthimit tonë në Kosovë do të dërgojmë gjithë nga një letër, do të kërkojmë prapë prej tyre në
ato pyetje eventuale që ata mund të kenë, të jemi në dispozicionin e tyre për të kthyer përgjigje, prandaj konsideroj se kjo konferencë nuk do të përfundoj vetëm me përfundimin e këtij sesioni dhe diskutimeve që i patëm, por ne do të mbesim në kontakt me investitorët që janë të interesuar në investim në Kosovë. Të shpresojmë se efektet e këtij tubimi do të shihen së shpejti, ndërsa Kosova edhe në vendet e tjera më të zhvilluara të botës të promovojë projektet konkrete për mundësitë e investimeve në shumë fusha.